Thank you very much, Mr. Amin, for welcoming me to Bangladesh. It's my third visit to Bangladesh. Bangladesh is an extremely important country to Industrial, and I'm going to come back to why, but it's also extremely important to me personally. Because you are one of the biggest producers of textiles in the world, textiles and clothing, which we all use every day, and we all want to know that the clothes come from factories that have good working conditions, good wages. প্রথমে উনি কুতুব ভাই এবং আমিন ভাইকে ধন্যবাদ দিতে যে ওভাবে ওনাদেরকে জানানোর জন্য এবং উনি বাংলাদেশে এবার কিন্তু তৃতীয়বারের মতন আসছেন এবং বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়ালের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা দেশ কেননা বাংলাদেশ হচ্ছে গার্মেন্টস সেক্টর সবচেয়ে বড় গার্মেন্টস সেক্টরে কাজ করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সো সেই জায়গা থেকে আমরা জানি যে এখানে গার্মেন্টস ওয়ার্কাররা কাজ করে এবং হেলথ সেফটি এই বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য বাংলাদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশে আসে আগে উনি বলে দেখ পরে বাংলা পরিচয়টা আগে একবারে বলে না 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 As Brother Amin has said, we represent 50 million industrial workers, 140 countries, 13 different sectors. The textile and clothing sector is the biggest sector that we represent, but unfortunately it's one of the sectors that is least organized and has the worst wages and working conditions in the world. ব্রাদার আমিন বলেছেন যে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লোবাল ইউনিয়ন 50 মিলিয়ন ওয়ার্কারদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লোবাল ইউনিয়ন 13টা সেক্টরে কাজ করে এই 13টা সেক্টরের মধ্যে গার্মেন্টস টেক্সটাইল হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর এবং এখানে মিনিমাম ওয়েজ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শ্রমিকদের জীবনমান পরিবর্তনের জন্য Industrial's mission is to make sure that every worker has the right to organize and has the right to a collective bargaining agreement. That is the basis for workplace democracy, and in our opinion, it's the basis for national democracy. আচ্ছা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লোবাল ইউনিয়নের কাছে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া এবং দ্রুত দর কষাকষি করা বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা আপনার যারা শ্রমিকরা কাজ করে তাদের গণতান্ত্রিক ওয়েতে কাজ করার একটা অন্যতম একটা মাধ্যম এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেটাতে বিশ্বাস করে এবং এটা So we work with our affiliates in all of these countries to try to help them become stronger, help them to become more, help them to become powerful in their negotiations with governments and with employers. ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লোবাল ইউনিয়ন সারা বিশ্বে তার অ্যাফিলিয়েটের জন্য কাজ করেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী এবং ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করেন এবং যেইখানে কিনা আপনার সংগঠিতকরণ এবং আপনার হচ্ছে যৌথ দর কষাকষিতে যেন তারা আরও ভালোভাবে শক্তিশালী হতে পারে এজন্য তারা গভর্নমেন্ট এবং মালিকদের সাথে বিভিন্ন ধরনের ডেভেলপ করে দেয় This year is a year for a renegotiation of the minimum wage in Bangladesh. And of course, this is extremely important to you in Bangladesh, but it's extremely important to us as well. আচ্ছা এই বছরে হচ্ছে আপনারা আমরা সবাই জানি যে মিনিমাম ওয়েজ মানে সর্বনিম্ন যে মজুরি সেটার বছর তো সেই জন্য ওয়ার্কারদের জন্য শ্রমিকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সময়টা এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লোবাল ইউনিয়নের কাছেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ A long-term goal is, of course, that all affiliates are strong enough to negotiate so good collective bargaining agreements that you don't need a national minimum wage, but as long as you do, we have to make sure that they can win a good minimum wage. অনেক আমাদের অ্যাফিলিয়েট আছে যারা হচ্ছে খুব ভালো যৌথ দর কষাকষি চুক্তি আছে যেখানে ভালো মজুরি পায় কিন্তু তার পাশাপাশি সকল শ্রমিকদের জন্য একটা ভালো সফল মজুরি দরকার তো সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ We also work with all of the brands that buy the clothes that are produced by the workers of Bangladesh. And we have agreements with the brands that they have to look at their purchasing power practices to make sure they're in line with an increased minimum wage. ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লোবাল ইউনিয়ন ব্র্যান্ডের সাথেও কাজ করে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লোবাল ইউনিয়নের ব্র্যান্ডের সাথে বিভিন্ন চুক্তি আছে যেটা কিনা মূল ফোকাস করে
যে আপনার হচ্ছে পার্সেলিং যে প্র্যাকটিস আছে সেই জায়গাতে যেন তাদের তারা যেখান থেকে ফ্যাক্টরি থেকে সাপ্লাই করে তাদের মজুরিটা ঠিকঠাক বৃদ্ধি পায়। I'm not going to go into the details of the necessary minimum wage in Bangladesh. That is for our affiliates to decide. They have made their demand, and we will support their demand because we desperately think that every worker in the textile and clothing industry needs a wage that they can support their family with, that they can support themselves with. আচ্ছা, মিনিমাম ওয়েজ নিয়ে আমি তেমন কিছু বলবো না, এটা আসলে আমাদের যারা অ্যাফিলিয়েট আছে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এই বিষয়ে, বাট আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লোবাল ইউনিয়ন থেকে তাদেরকে সাপোর্ট করব, কিন্তু এটা আমরা বলতে চাই যে প্রত্যেকটা শ্রমিক যেন এমন মজুরি পায় যেন তারা তাদের পরিবার নিয়ে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে। আমার মনে হয় যে সে আর একটা কথা বলছে, সেটা হচ্ছে যে হয়তো শ্রাবণী একটু মিসলাইড করছে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যাফিলিয়েটসরা যে দাবিটা করছে আমরা সেই দাবিটাকে সমর্থন করি, এই কথাটা সাপোর্ট তো সে যেহেতু সাপোর্ট করে আমাদের দাবিটা। Another aspect that is extremely important in this role is health and safety. We have worked with our affiliates in Bangladesh since the tragic Rana Plaza collapse in 2013, and we're still working on developing instruments through the Accord in Bangladesh. The Accord has now been extended also to Pakistan, which is a great achievement. আচ্ছা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লোবাল ইউনিয়নের উনি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে কথা বলতে চাচ্ছেন, সেটা শ্রমিকদের আপনার স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ে। এবং আপনারা জেনে থাকবেন যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লোবাল ইউনিয়নের মাধ্যমে অ্যাকর্ড গঠিত হয়েছিল, যেখানে এই নিরাপত্তা এবং বিষয়গুলো প্রোটেক্টেড হয়েছিল। এবং বর্তমানে আরেকটা খুশির খবর যে এই অ্যাকর্ডটা এখন পাকিস্তানেও কাজ করছে। 2013 সালে রানা প্লাজা এবং 2000 রানা প্লাজারের পরে আপনার এই অ্যাকর্ডটা গঠিত হয় ইন্ডাস্ট্রিয়ালের মাধ্যমে, এবং বর্তমানে আপনার হচ্ছে এই অ্যাকর্ডটা আরো বেশি বর্ধিত হয়েছে, এখন পাকিস্তানেও কাজ করছে, আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করছে। Through the Accord, we have made certain that all factories that are producing to the most important international brands have been inspected. They have been remediated, most of them. Out of 160,000 cases of remediation needed, 150,000 are already done, which means and shows you that when we put our forces together, we can really make a big difference. অ্যাকর্ডের যে বিষয়টা উনি বলতে চাচ্ছেন যে বিভিন্ন যে ব্র্যান্ডগুলো আছে, বায়ার আমরা বলে থাকি, তারা বিভিন্ন সাপ্লায়ার ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, এবং এখানে যে হেলথ সেফটির যে বিষয়টা এই রিলেটেড 160টার মধ্যে কেস অ্যাকর্ডে আসছিল, তার মধ্যে 150টার মধ্যে রিজলভ হয়ে 1,60,000 নিরাপত্তার জন্যই তো 1,60,000 কেস নিরাপত্তা জনিত সে তখন দেখা দিয়েছিল এখন যখন কাজ শুরু করে, এবং তার মধ্যে আপনারা খুশি হবেন যে 1,50,000টা রিমেডি হয়ে গেছে, সমাধান হয়ে গেছে। The fact is that through the Accord, we have saved hundreds of lives in Bangladesh. We have saved limbs. We have improved health and safety dramatically. সো আমরা সেই জায়গা থেকে বলতে পারি যে আমাদের 100 বেশি পরিবারকে আমরা নিরাপদ করতে পেরেছি, 100 ফ্যামিলি সেফ, এবং তার জীবন মান আর কি তাদের সবকিছু আমরা এই অ্যাকর্ডের মাধ্যমে আমরা করতে পেরেছি, হেলথ সেফটি সব। We will continue this work, of course, on health and safety, and Amin mentioned Convention 190, which is an extremely important continuation of health and safety work. আচ্ছা, আমরা এই হেলথ অ্যান্ড সেফটি কাজটা তো অব্যাহত রাখবো, এবং তার পাশাপাশি আমরা কনভেনশন যে আমরা জানি ILO 190 সেটা নিয়েও আমরা কাজ করব। ILO Convention 190 is about harassment in the workplace, and I think everybody have experienced or know people who have experienced harassment in the workplace, and you know that if this is not dealt with in an organizational manner,
it will not be dealt with at all, and it's something we live with. আচ্ছা, আইএলও কনভেনশন 190 এটা মনে হয় আমরা সবাই জানি যে কর্মক্ষেত্রে যে যৌন হয়রানি যে বিষয়টা সেটা এই আইএলও 190 কনভেনশনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। Unfortunately, it is especially people in vulnerable positions who are faced with harassment in the workplace. That is mainly women, people in precarious contract, young workers who have not really come into the working life in a considerably sufficient manner. So these people are the ones that we need to help through the ratification of ILO 190. আচ্ছা, এই কনভেনশন আগে ও আরেকটু বলেছিল যে এই যৌন হয়রানি এই বিষয়টা আমরা জানি এবং আমরা জানি সবাই কম বেশি তাদের কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হয় এবং এইটা আমরা যদি দেখি তো সেই ক্ষেত্রে আপনার নারী শ্রমিক যারা আছে তারা বেশি আপনার ভালনারেবল বা নির্যাতনের শিকার হওয়ার জায়গায় থাকে। তো সেই জায়গা থেকে এই কনভেনশন 190 খুবই গুরুত্বপূর্ণ রেটিফাই বা অনুসমর্থনের জন্য। The convention is still very young, but already a lot of countries have ratified and are working on implementing the convention. And my plea and demand actually to the government of Bangladesh is that they have to go through the convention and ratify it as soon as possible in order to save people from harassment. আচ্ছা, যদিও এই কনভেনশনটা খুব পুরাতন না, খুবই নতুন, তারপরেও এই কনভেনশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো আমরা বাংলাদেশ সরকারকে কাছে আবেদন জানাই যেন এটা র্যাটিফাই করা হয়, অনুসমর্থন করা হয়, যার মাধ্যমে যারা কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে তারা নিরাপদ হবে। Finally, I want to say a few words about shipbreaking, because that is also an industry that is where Bangladesh is an important country in the world. এবং সর্বশেষ ও আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাইতেছে, সেটা হচ্ছে শিপ ব্রেকিং, যেটা কিনা বাংলাদেশে শিপ ব্রেকিং নিয়ে কাজ করে। The shipbreaking industry is a terrible industry, and it is, I have to say, for me personally, a thing that I really want to work on cleaning up. এটা এমন একটা সেক্টর, মানে খুবই আর কি ঝুঁকিপূর্ণ একটা সেক্টর। তো সেই জায়গাতে কাজ করতে চায় এবং সেই ঝুঁকি নিরাময়ের জন্য কিভাবে কাজ করা যায় সেই বিষয়ে কাজ করতে চায়। I come from Norway, a country in the northern parts of Europe, and we are a big shipping nation. We have many people who have made a fortune on ships, and then they send the ships to a beach in Bangladesh and they don't care about the conditions in which they're broken. আচ্ছা, ও অ্যাকচুয়ালি নরওয়ে, আপনারা জানেন একটা দেশ, ওই জায়গা থেকে এসেছে এবং ওই দেশে অনেক শিপ তৈরি হয় এবং ওই শিপগুলা যখন খুবই খারাপ অবস্থা হয় তখন সেটা বাংলাদেশে পাঠানো হয় সেটা ভাঙার জন্য। I am personally ashamed of Norwegian ship owners, European ship owners, every ship owner who send their ship here without caring about what happens to the ship and who does the dismantling. আচ্ছা, সে খুবই লজ্জিত যে যারা আর কি এই শিপগুলোর মালিক তারা আসলে পাঠায় এবং পাঠানোর পরে কি হয় সেটা আসলে তারা জানেন না। But I'm also proud that Industrial is behind the Hong Kong Convention, which will hopefully be ratified by Bangladesh this year or next year, hopefully this year, which will also be helpful in cleaning up the shipbreaking industry. আচ্ছা, উনি এখন একটা কথা বলেন, সেটা হচ্ছে এই শিপ ব্রেকিং নিয়ে একটা কনভেনশন আছে, ওটাকে বলা হয় হংকং কনভেনশন, এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লোবাল ইউনিয়ন সেটা অনুসমর্থনের জন্য বিভিন্ন দেশে কাজ করে। তো উনি খুবই আশাবাদী যে বাংলাদেশ এই হংকং কনভেনশনটা স্বাক্ষর করবে এবং আশা করে এই বছরে না হলেও অবশ্যই দ্বিতীয় বছরে। তো বেশি আশা করেন যে এই বছরে বাংলাদেশ সরকার এই হংকং কনভেনশনটা স্বাক্ষর করবেন, যার মাধ্যমে এই শিপ ব্রেকিং এ যারা কাজ করেন তাদের কাজ করতে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয় সেইগুলা আর হবে না। For many years we've been working with our affiliates in Bangladesh, Pakistan and India to increase their capacity of cleaning up the industry. And if you look at India, what we've managed to do there, you can see that there is a possibility of success. আচ্ছা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লোবাল ইউনিয়ন বহু বছর ধরে বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানে এই বিষয়ের উপরে
কাজ করে যাচ্ছেন এবং সেই জায়গা থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে ইন্ডিয়ার কথা এখন বলবো যেখানে কিছু সফলতা বয়ে নিয়ে আসছে। Today in India, almost all the shipbreaking workers are organized in a trade union. They have health facilities, they have protective equipment, and they have collective bargaining agreements in many of the yards. This is what we have to achieve also in Bangladesh. আচ্ছা, ইন্ডিয়ার উদাহরণ যদি দেই, ইন্ডিয়ার যে শিপ ব্রেকিং এ যে সকল শ্রমিকরা কাজ করে তারা মূলত সংগঠিত হয়েছেন এবং তাদের কালেক্টিভ বার্গেনিং আছে এবং তাদের নিরাপত্তা জনিত যে পিপিটি আমরা জানি সেগুলোও সংরক্ষিত হয়েছে। তো এই সফলতাগুলো ইন্ডিয়াতে হয়েছে এবং আমরা খুবই আশাবাদী যে এটা বাংলাদেশেও হবে। We as industry all cannot accept that anybody dies or get hurt in the industry of textile and clothing or shipbreaking industry or any industry for that matter. And the only way to get over that